Good morning, guys. So I'm planning to upload some, this lecture material with my audio notes. Then you could be easily understand. So this is our, unit description. So I go into this unit description. Um, we have completed learning outcome one. It's all about wind loading. So wind loading full away. Explain பண்ணி எல்லா விஷயமும் பார்த்தாச்சு starting from basic wind speed இருந்து start then moment calculation வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. Okay, and there are some note section in this wind loading அந்த விஷயங்களும் பார்த்தாச்சு. ஸோ wind loading no issue I guess. எக்ஸாமில் கூடி எல்லாரும் ஃபுல்லாக செய்திருந்துருக்குது, பட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணல. ஒரு ஹாஃப் அல்லது 75% செய்திருந்துச்சு. ஸோ wind loading ஆல்ரெடி செய்தது உங்களோட கொப்பிலேயே நோட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒர்க் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ இட். ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லேர்னிங் அவுட்கம் 2. So determine bending shear deflection for complex support conditions. That's the heading now. So complex support conditions mean indeterminate structure. Indeterminate structure means normally the மூணு equation யூஸ் பண்ணி vertically, horizontally and moment எடுக்கும்போது calculate பண்ணாத structures தான் அந்த complex support conditions. அந்த சப்போர்ட்டுக்கு எப்படி bending moment, shear force and deflection calculate பண்ணுறது. ஸோ அந்த மெத்தட்கள் தான் நாங்கள் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆல்ரெடி கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன், பட் யூ சைட் யூ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ ஒன் பை ஒன் என்ன விஷயங்கள்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுக்குள்ளே வர செக்ஷன்ஸ் வந்து மூணு செக்ஷன் தான் வரப்போகுது. இதில் ஒரு செக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட். அது ஒரு மெத்தட். பெண்டிங் ஷியர் அதுகளை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒன் மெத்தட் இஸ் கால்ட் slope deflection method. Slope deflection equations use பண்ணி செய்கிற method, that is called slope deflection method. So that is this one. So for example, இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கிளாஸில் செய்திருப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட். ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட் இது ஒரு மெத்தட் உண்டு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பெண்டிங் அண்ட் ஷியர் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணலாம். யூ கான்ட் கால்குலேட் த டிஃப்ளெக்ஷன். So second method is called moment distribution method. Moment distribution மெத்தட்ன்றது ஒரு டேபிள் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதில் இருந்து யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த விஷயங்கள் ஃபுல்லாகவே கால்குலேட் பண்ணி கொள்ளலாம். ஸோ moment distribution method, yeah, this one, moment distribution method, yeah, something like this. I'll show. Moment distribution method is something like this. So ஒரே ஒரு டேபிள் ஒன்று இருக்கும், ஒரே ஒரு டேபிள். ஸோ ஒன் டேபிளில் ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ சம்திங் லைக் திஸ். அந்த ஜோமெட்ரிக்கல் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கேல்குலேஷன் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட எக்கனாமிக் கேல்குலேஷன்ஸ் மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வந்து நிற்கும். ஸோ ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தடில் நிறைய ஈக்குவேஷன் எழுத வேண்டியிருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து நிறைய எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒன் டேபிளில் ஆன்சர்ஸ் வந்து நிற்கும். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் லேட்டர். ஸோ இதுவும் வந்து எகெயின் மொமெண்ட் அண்ட் ஷியர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான வே. And to calculate the deflection, we need to study about moment area method. Moment area method. So this is slope deflection method and moment distribution method. Third one is called moment area method. So moment area method also I have uploaded some lecture material, I guess. Sorry. Yeah, this one. ஸோ இந்த மூன்று செக்ஷன்ஸ் தான் லேர்னிங் அவுட்கம் 3. ஸோ எக்ஸாமினேஷனில் நான் போட்ட விஷயங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தடில் தான் கொஷின்ஸ் வந்துடுது. அதில் 2 கொஷின்ஸ் இருந்தது. ஒன்று ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் போடுது. பட் கொஷின்ஸ் வந்து ரோங்காக பிரிண்ட் ஆனதால் ரெண்டுமே ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட்லாம் வந்துருந்தது. ஓகே, ஸோ லேர்னிங் அவுட்கம் 2ல் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய மூணு விஷயம். First one is called slope deflection method. Second one, moment distribution method. Third one is called
moment area method. மூன்று செக்ஷன் தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க வேண்டிய விஷயம் லேர்னிங் அவுட்கம் டூ. ஸோ ஐ வில் அப்லோட் த்ரீ ஒர்க் எக்ஸாம்பிள் வித் மை எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ மூன்று செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் செய்து அண்ட் அது எப்படி மாதிரி செய்கிறது அந்த மாதிரி ஐ வில் அப்லோட் திஸ் வீடியோ. ரைட், ஓகே, let me go through the example. Okay, so okay, we'll see this example as a slope deflection method one example. So in the questions in the மாதிரி செய்துட்டு போகணும், இந்த மாதிரி ஆன்சர் சால்வ் பண்ணுறது, என்ன செக்ஷன் இது, என்ன ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். ரைட், ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் சே இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ABCD element. So fix support at A point and as well as D, and B and C are pin support. ஸோ இதில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோட் 20 kN per meter வந்து BC and எலிமெண்ட்டில் ஆக்ட் பண்ணுது. And AB is 5 meter, also CD also 5 meter, BC is 3 meter. So by writing normal equation, you can't calculate the values, reaction and the values, because இதுக்கும் fixed support, இது fixed support. So total unknowns fixed, இதுக்கும் fixed, இது pin. So but total எத்தனை unknowns இருக்குது இதில்? Fixed mean 3, again இங்கே 3. இது if it is pin or roller இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, பின் அண்டா 2, பின் இருந்தாலும் 2. So totally 3 plus 3 plus 2 plus 2 is how much? 10 unknowns. Right, 10 unknowns, but மூணு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது. இந்த வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன், ஹொரிசோனல் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஒரு மொமெண்ட் ஒன்று எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் வந்து 10. ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து மூணு. ஸோ 10 அன்னவுன்ஸும் மூணு ஈக்குவேஷனால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து திஸ் கால் இன்டிடெர்மினன்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இன்டிடெர்மினன்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கான ஒரு வே வந்து ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட். ரைட், ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தடில் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன். ஸோ யூ நீட் ரைட் சம் ஈக்குவேஷன்ஸ், பட் தேர் ஆர் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டெப்ஸ் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தடில். ஸோ இந்த விஷயம் ஆல்ரெடி கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸ்டெப் 1 இஸ் கால் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எல்லா எண்டையும் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி. இந்த எண்ட் இது எல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட், இது ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்ட், அகெயின் இதுவும் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ இதுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டையும் ஃபிக்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபிக்ஸ்ட் எண்டில் வர மொமெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். தட் இஸ் கால் ஸ்டெப் 1, ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட். ஸோ யுவர் டயக்ராம் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணனா சம்திங் லைக் திஸ், நோ? This one fixed and distributed load. So fix பண்ணுனா இந்த சப்போர்ட்ல வர மொமெண்ட் இஸ் கால் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட் AB. ஸோ இதில் வர மொமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து BA. சிமிலர்லி இந்த சைடில் வர்றது வந்து BC, இந்த சைடில் வர்றது வந்து CB, CD, DC. ஸோ சிமிலர்லி யூ கேன் ரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன். அண்ட் ஒன் மோர் திங். ஸோ இதில் அரோ வந்து ஏன் இந்த டிரெக்ஷனில் போட்டிருக்கேன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன் இந்த டிரெக்ஷனில் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னால், there's a table for fixed end moment. See, this is the table, fixed end moment. I have given this table in the class. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் வந்து அரோஸ் வந்து இங்கே இருக்கிற அரோஸ் வந்து see இப்படி இந்த டிரெக்ஷனில் போட்டு காட்டுறது. இப்படி இருந்துச்சு சொன்னால் பாசிட்டிவ்னு சொல்லி இது வந்து இந்த டிரெக்ஷனில் போகுது. ரைட், இப்படி தான் இந்த ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட்டு இது கீறி காட்டி இருக்குது. ஸோ சிமிலர்லி இங்கேயும் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை கீறி காட்டலாம், இதே டிரெக்ஷனில் இருக்குன்னு சொல்லி. பட் அதில் சைன் கன்வர்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், ஃபிக்ஸ்ட் மொமெண்ட்டில் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் வந்தால் தான் அது கிளாக் வைஸில் வந்தால் தான் அது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது. பாசிட்டிவ்ல இருக்குது. சி, இது வந்து கிளாக் வைஸில் இருக்குது, ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கிறதால நெகட்டிவ் வேல்யூவாக எழுத ஒன்று நீங்கள் எழுதும் போது. பட் இதில் இந்த டிரெக்ஷனில் போட்டிருக்கிறதால பாசிட்டிவாக போட்டு காட்டியிருக்கு. ஸோ அதால் தான் இந்த டயக்ராம் வந்து இப்படி இதில் கீறி இருக்குது. தட்ஸ் ஃபைன், நீங்கள் கிளாக் வைஸில் இருக்கிறனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வர ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இருக்குது. ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட் AB, BC இது சிமிலர்லி எல்லா விஷயம் கால்குலேட் பண்ணி இருக்கும். பட் இந்த எலிமெண்ட் AB அண்ட் CDக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோட் ஒன்றுமே இல்லை. லோட் இல்லைன்னு சொன்னால் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட்டுக்கு பெருமானம் வேறு சான்ஸே இல்லை, வரக்கூடாது. பிகாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட் சப்போர்ட்டுக்குள்ள ஏதாவது லோட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு சொன்னால் தான் யூ கேன் கால்குலேட் த வேல்யூஸ். ஸோ AB, BA, CD, DA எல்லாம் வந்து 0 தான் வரும் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட்ஸ். ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட் AB 0, ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட் BA ஆல்சோ 0.
Similarly fixed end moment CD, fixed end moment DC, இது எல்லாமே வந்து 0. பட் இங்கே வேல்யூஸ் வர போகிற வேல்யூ என்னென்னு சொன்னால் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மொமெண்ட் பிசி அண்ட் சிபி ரெண்டுக்கும் வந்து வேல்யூஸ் எடுக்கணும். பட் என்ன ஈக்குவேஷன்ஸ், யூ டோன்ட் நோ த ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ டு calculate this value, just refer this table. See, there are two fixed support with the span of L and W distributed load. So the fixed end moment value is fixed end moment AB is WL squared over 12. Fixed end moment BA also WL squared over 12. So that's the equation. So fixed end moment BC, fixed end moment BC is equal to WL squared over 12. WL squared over 12, right? W means how much? W 20. L squared means the span 3 squared over 12. But fixed end moment BC, so this direction is anti-clockwise direction. That's why this is negative. And fixed end moment CB is positive. That's why this is positive. Fixed end moment BC, same value, right? W L squared over 12. W is 20. L is 3 over 12, right? So this is the first step. Fixed end moment, calculating fixed end moment, easy, no? So in case if you have some, you know, a point load at the middle, that equation is PL squared over 8. Sorry, not PL squared, PL over 8. PL over 8. So if you have point load at the mid, these equations. So if you have point load at any section, let's say from this distance called A, this from this distance is B, so you can write this equation at this end, left side end, PB squared A over L squared. This one is PA squared B over L squared, right? Similarly, if you have ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாயிண்ட் லோடும் இருக்குது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லோடு இருக்குது, ரெண்டும் கலந்து வந்து ரெண்டாக அப்படி எழுதுவீங்க. ரெண்டும் கலந்து வந்தான்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இதில் எழுதினா, ஒரு இடத்துல எழுதினா சரி, இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து பாயிண்ட் லோட் மிட்டில் இருக்குது அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோடும் இருக்குன்னு சொன்னால் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுத வேண்டியிருக்கும். எழுதினா என்ன வரும்? WL squared over 12 ப்ளஸ் PL over 8 வரும். ஓரல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வர செட்டப்புக்கு மிட்டில் வராமல் பாயிண்ட் லோட் அட் எனி செக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோட் ரெண்டு சொன்னால் என்னது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன PB squared L squared over L squared plus WL squared over 12 இந்த சைடுக்கு, அண்ட் ரைட் சைட் PA squared B L squared plus WL squared over 12 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா சரி fixed end moment. பட் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் அப்படி வரல. ஓகே, ஸோ fixed end moment is okay, fine, we have calculated. Okay, the next step is slope deflection equation. Slope deflection equation means standard equation. This is a standard equation, slope deflection equation. MAB. So similarly, that standard equation is called MAB or BA or whatever it is. The equation is, if it is MAB, that is equal to 2EI over L squared, not L squared, sorry, L, 2 theta A plus theta B minus 3 xi plus fixed end moment AB. This is the equation. 2EI over L, 2 theta A plus theta B minus 3 xi plus fixed end moment AB. ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து இது கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டு 3EI over L ஏதோ யூஸ் பண்ணணும் மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் 2EI over L, ரைட்? AB fixed end moment MAB மீன்ஸ் இந்த இடத்துல வர கிரியேட் ஆகிற மொமெண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் MAB, ரைட்? கிளாக் வைஸில் வர ஈக்குவேஷன், கிளாக் வைஸில் வரதெல்லாம் பாசிட்டிவோட இருக்குது. ஸோ கிளாக் வைஸில் வர மொமெண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன். ஸோ MAB 2EI over L, A ஸ்டார்டில் வந்தால் 2 theta A, then theta B minus 3 psi. 3 psi means deflection of the beam. So deflection of the beam is 0 always if it is something like this. Plus fixed end moment AB, right? So first point எழுதும் போது MAB இந்த value, so M2EI over L plus theta A theta B இந்த விஷயங்கள் இருக்கு. Okay, let's see this. Fixed support வரும்போது, ஸோ இந்த பீம் எப்படி பெண்டிங் ஆக சான்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் சம்திங் லைக் திஸ், இப்படி வரல, இப்படி போகலாம். அகெயின் இப்படி வந்து இப்படி போக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ டீட்டா ஏன்றது வந்து இது இறங்குற ரொட்டேஷன்ஸ் என்ற அர்த்தம் டீட்டா, ரைட்? ஸோ டீட்டா ஏ, திஸ் இஸ் டீட்டா பி, டீட்டா ஏபி, திஸ் இஸ் டீட்டா பி. இங்கே போது டீட்டா இங்கே டீட்டா பி, டீட்டா சி, டீட்டா டி என்று இருக்குது. ஸோ
fixed end moment வரும்போது theta a இந்த value always 0 because fixed end moment வந்து fixed supportல வந்து the structure வந்து can't rotate அந்த இடத்துல rotate ஆகாது பட் இங்கே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கழிச்சு தான் rotate ஆகும் ஸோ fixed end moment வந்து theta a இந்த value always 0 and pin support and roller support வரும்போது it's flexible ஸோ இந்த இடத்துல rotate ஆகலாம் ஸோ theta b theta c அதுகளுக்கெல்லாம் values இருக்கு again theta d இந்த பெருமானம் 0 because this is in a support fixed support so in this fixed support it can't rotate so அதால தான் theta a இந்த value வந்து 0 theta b க்கு not 0 right this is the equation theta b minus psi இந்த பெருமானம் 0 so that's why this is also 0 and fixed end moment ab already calculated this is also 0 because you don't have any loads similarly MBA means 2A over L plus 2 theta B plus theta A minus 3 psi plus fixed end moment BA. So 2A over L 2 theta B is not 0, right? It's not 0 because this is pin support. Pin or roller support theta B value is theta values are not 0. If it is fixed support that is 0. Okay. So this is 0 and psi also 0. And fixed end moment BA also 0, no loads. So this is the equation for AOL theta BL. This is MAB, this one. Similarly, you can write this equation MBC, MCB, right? Because theta B, theta C not 0, so it will come like this. And fixed end moment BC also. Fixed end moment BC is negative by fixed end moment BC is in this direction that is positive, anti-clockwise direction. So our sign conversion is if it is clockwise that is plus value, right? So that's why this is negative. So MBZ this is CB 2A over L. So you can substitute the L value 2 theta B theta C this value, right? So this is the equation. And similarly MCD. So here theta D value is 0 because that is fixed support and psi also 0 and this fixed end moment also 0 because no loads CD means this member and DZ also 2A over L theta D value is 0 because it is fixed end and psi 0 fixed end moment 0 so this is the equation these are the how many equations 6 equations are there because MAB MBA MBC MCB MCD and DZ right there are 6 equations so 6 equations use பண்ணி solve பண்ணணும் so how can we solve this so எப்படி solve பண்ணலாம் original structures பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் this is fixed this is pin this is fixed so original supportல வந்து pin supportல வந்து the moment is always 0 at support B and support C so this support B இந்த support Bல வந்து என்னென்ன moment சம்மந்தப்படுது MBA and MBC so இந்த ரெண்டு momentum add பண்ணும்போது it should be 0 similarly at support C MCB plus MCD that is equal to 0 because this is pin support so ரெண்டு பின் சப்போர்ட் இருக்கிறதால ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து 0 தான் வரணும் இதை இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் போதும் 0 இந்த ரெண்டும் ஆட் பண்ணும் போதும் 0 but this value 0 not 0 because this is fixed supportல always there should be a moment so this right so step 3 see at point B MBA plus MBC is equal to 0 so MBA value MBA is this value right 4A over L into theta B MBA and MBC value is this one so just substitute and get the equation see this is MBA this is MBC right should be 0 so by substituting you will get this equation number 1 similarly at point C means this one point C at point C MCB plus MCD is equal to 0 see MCB plus MCD is equal to 0 MCB means this equation MCD is this one right
So just substitute and get the equation. So this is the equation, right? Okay. Equation number 1, equation number 2. So equation number 1லையும் theta b and theta c இருக்கு. Equation number 2லையும் வந்து this, let's say this is 2. Equation number 2லையும் theta c, theta b இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுனா theta b and theta c வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம், isn't it? ஸோ EI theta b, EI theta c வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணது ஈஸி. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாக இருக்கும், பிகாஸ் we don't know the value of EI, but it will get cancelled off, right? ஸோ அப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் theta b theta c க்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is 2.12 EI theta b, this is 0.66 EI theta b என்ற இதை 0.66 ஆலையும் இது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து 2.12 ஆலையும் 2.12 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒன்லி இதோட கழிச்சிங்கன்னு சொன்னால் theta b இல்லாமல் போயிடும். theta c வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். சிமிலர்லி theta b கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு வேல்யூஸ், ரைட்? theta b theta c. theta bயும் theta cயும் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் theta bயும் theta cயும் தெரிஞ்சால் theta a வேல்யூ ஆல்சோ 0, theta d வேல்யூ 0. ஸோ இப்போ நான் எங்களுக்கு தெரியாத அந்த theta வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சா ஜஸ்ட் கோ பேக் டு த ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன். MAB MBA ஈக்குவேஷனில் இந்த theta b theta இந்த வேல்யூஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் MAB MBAக்கான ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சரி, MAB வேல்யூஸ் வந்து இது வேறு MAB ஈக்குவேஷன்ஸில் கொண்டே இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சரி. MAB மீன்ஸ் ஸோ திஸ் த ஈக்குவேஷன், ரைட்? 2EI over L theta b. So theta b values தெரியும், you know the values, just substitute and get the value, that is MAB theta b, let's say 2EI over L theta b, right? What's the value of theta b? So theta b, EI theta b value is 10.27. So EI theta b is 10.27, right? So this is MAB. 2 EI theta b value, you know, and L is how much? L is 5 meter. So just substitute and get the value. That is 2 over 5 means 0.4, right? 0.4 into that EI theta b is 10.27. So 10.27, this much, 4.11. Similarly, theta BA, theta BC, just substitute and get the values, right? Theta MCD, there are 6 unknowns, right? Moments. We can calculate it. So now we know the values of M, but our ultimate the intention is we need to calculate the reaction and we need to plot the shear force and bending moment diagram. But we know now we know the value of moments only, right? So moments means MAB MBA, these values, right? So let's say MAB is 4.711 kilonewton positive mean clockwise, so that's why this is clockwise 4.7. MBA is also MBA also positive 8.22, so again positive. MBC negative means anti-clockwise direction 8.22. Again this is MCP, this is positive 8.22 positive, and there is a distributed load 20 kN per meter. And MCD minus, again minus, and MDC is minus 4. Minus mean anti-clockwise direction 4.11, right? So this is the equation. So there are some unknowns reactions, no? Let's say this is RA, RB1, RB2, RC1, RC2, and RD. Now we need to find these reactions, right? The reactions are defined பண்ணலாம். Let's say இந்த செக்ஷனுக்கு சின்ன சின்ன பீம் மாதிரி, ஸோ அந்த டோட்டல் பீமை 3 பீமை டிவைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து vertical reaction, equilibrium equation, RA plus RB1 is equal to 0. Let's see இந்த this A வெட்டி ஒரு மொமெண்ட் எடுக்கும்போது RB1 into this distance, RB1 into this distance is 5 meter, right? And மொமெண்ட் எடுக்கும்போது நான் இந்த directionல எடுக்கிறேன், right? So இதில் ஒரு மொமெண்ட் clockwise இருக்குது, that's why this is negative.
clockwise இந்த directionல வலது பக்கம் தான் எடுக்கிறேன். வலது பக்கம் கொடுக்கும்போது opposite directionல ஒரு moment ஆக்ட் பண்ணுது. அதால நெகட்டிவ் 4.11. தென் இந்த மெம்பரில் இருக்கிற மொமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஈக்குவேஷனில் ஆட் பண்ணணும். நாட் ஓன்லி திஸ் பாயிண்ட், இந்த மொமெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த மெம்பரில் இருக்கிற எல்லா மொமெண்ட்ஸும் இதில் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய வரும் மொமெண்ட்டில் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது. எகெயின் சிமிலர்லி நான் RB1 இந்த இப்படி ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட் எழுதுறேன். ஸோ இது எகெயின் opposite direction -8.22 வருது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ RB1 வந்து நீங்கள் வேல்யூஸ் வரும். RB1 தெரிஞ்சால் RA1 calculate பண்ணலாம். சிமிலர்லி இந்த செக்ஷனுக்கு சேம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி வந்து இந்த தெரியாத அன்னவுன்ஸ் RB2 RB C1 RC2 RD இந்த வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் யூனிட் calculate it, ரைட். பேசிக் சேம் ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷன் தான் எழுதியிருக்குது, ரைட். லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் RC1 is 30, RB2 is 30, RD is minus 2.47, this is 2.46, sorry 2.46, right. So these are the equations. Now these are the unknowns, reactions. Let's say this is RA is minus 2.46, minus means downward, positive mean upwards, right. Okay, in this support you have RA1 plus RB2, RB1 plus RB2, right. RB1 value is 2.47, RB2 value is how much, 30. So total reaction is how much, RB1 plus RB2, that is 30 plus 2.47. That's why this is 32.46, sorry 32.46. Similarly you can write this equation, right. So this is now you need to draw the shear force and bending moment diagram, right. Easier draw பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். So negative means கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். shear force இருக்கு -2.46. ஸோ அங்கே லோடு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வரும்போது, ரைட். Okay, then again in this support 32.46 upward. Then again distributed load வந்துட்டு இருக்குது, distributed load. So again 32.46. Then அங்கே ஒரு லோடுமே இல்லை. So it will be something like this shear force diagram. ஸோ இதுக்கான பெண்டிங் மோமெண்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் அதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை, தட் இஸ் unnecessary. ஸோ அட் திஸ் சப்போர்ட் there is a moment 4.77. So this is clockwise moment, isn't it? Clockwise moment. Clockwise moments means positive ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள். So 4.71 ஸ்டார்ட் பண்ணி, then this area you need to reduct this area because negative area, right. And reduct பண்ணி கொண்டு வரணும். மேபி இது நெகட்டிவ்க்கு வரலாம், பாசிட்டிவ்க்கு வரலாம், right. 4.71 this is right. Again this is positive area, this is negative area. At this point you will get the maximum bending moment, right. Then again this is positive, so negative value or positive add பண்ணும்போது so it will be something like this. So your bending moment diagram will be something like this. ஸோ அதில் வேல்யூஸ் நீங்கள் பார்த்து போட்டிங்கன்னா சரி. ஸோ இட்ஸ் ஈஸி. மற்ற விஷயங்கள் ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்லை. இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்லை, ரைட். வெரி ஈஸி ஸ்டெப். இதில் காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. திஸ் இஸ் சிமிலர்லி தேர் ஆர் டியூட்டோரியல் 4ல் வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ், இந்த எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ட்ரை திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒர்க் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி செய்திருக்குது இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை திஸ் பிகாஸ் 25 kN பாயிண்ட் லோட் ஆகுது அண்ட் distributed load இருக்குது. fixed end moment, first step is fixed end moment. So fixed end moment கண்டிருக்குது, just check it out. And then moment equations. So there are how many supports? 3 supports. So 1 2 3 4 equations, 4 moment equations எழுதிட்டு. And what are the support conditions? This is fixed, this is fixed. So theta A also 0, theta C is 0, and MAB not 0, MCB not 0, but இதில் எழுதுகிற MBA plus MBC is equal to 0. That is your condition, right.
So the unknown equations. See, this is the condition, no? MBA plus MBC equals to 0. So MBA and MBC add பண்ணி, you can calculate, solve these equations. So theta b கண்டுபிடிச்சாச்சு. theta b தெரிஞ்சா just ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்லையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சரி. பிகாஸ் theta b தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் theta a also 0, theta c யும் 0. Right? theta b தெரிஞ்சா just substitute and you can write this equation. So equation write பண்ணால் just diagrammத்தில் எல்லாத்தையும் plot பண்ண வேண்டியதான். plot பண்ணிட்டு easily you can draw this shear force and bending moment diagram. See? So this is reactions எல்லாமே வந்திருக்குது. So for example this is positive start பார்க்குது, then we don't have any load at this point. You have point load 25 kilonewton, so downward. Then you don't have any loads at this point. You have 42 point something reaction, vertical reaction. Then you have downward distributed load, it will be something like this, then vertical reaction. So that's it. Again bending moment diagram means something like this, right? This is the value. So bending moment, there is a anti-clockwise moment 18.0. So negative will start பண்ணணும். This is positive. So negative will start பண்ணி positive add பண்ணிட்டு போகணும். Then this is also negative. Then again it will come back to normal. Then positive. This is negative. So இந்த maximum இடத்துல வந்து இது ஒரு maximum value வந்து வரப்போகுது இந்த பாயிண்ட்ல வரலாம். So இது வந்து என்னது முக்கோணம் means something like this. And இது ஜீரோவில் வந்து முடியாது because at this point you have clockwise 20 point something. So இதில் வந்துட்டு clockwise add பண்ணும்போது just இதில் வந்து இப்படி முடியும். So this is your equation, bending moment diagram. So this type of questions தான் எக்ஸாம்லேயும் வந்துடுது. இதில் worry பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஒன்றுமே இல்லை. Very simple and easy, no? Okay, anyway, let's try this session today. I will upload this video, so try this, and if you have any queries just let me know. This is called slope deflection method. So similarly tomorrow we will see the moment distribution method, day after tomorrow moment area method. So that is all about learning outcome 2. So every day I will upload some videos. This is learning outcome 2, right? Then learning outcome 2, there are some notes part. I have uploaded one lecture notes regarding the structural connections, so that's easily understood. There are some pictures, with the pictures, that's presentation slides. So just go through it. I can't explain all those presentation slides, no. If this calculation I can't explain it, so that is note section. Just read it by yourself, this structural connection part. So by Monday we could be able to finish this learning outcome too, because we have already wasted sometimes, no. So on the connections on the visingal full we complete on our we will start this learning outcome 3 session, right? New section learning outcome 3 lame already just I have uploaded, but I'll re-explain it. This vision, this learning outcome 3 complete on our we'll have one more examination, online examination, learning outcome 3, and again learning outcome 4 we will have another examination. There are totally 3 examination, online examination. So I'll let's see. And one more thing, so your exam results, right? See, updated exam results. What happened to Banu, Adithan and Anojan? Banusan, he has absent at that day, right? Some medical issue, I guess. So I didn't receive the Anojan's answer script. And what happened to Adithan? He didn't contact me. And others, uh, reasonable, not reasonable, were below average marks, right? So one person got highest 90. So if I consider this C13 batch, um they are okay, right? Their marks is okay, marks are okay, 60, 50, 90. Janushan and Sharugas below average.
But when considering the C14, very bad, right? One person got 65 and person. What about others? What happened? You didn't complete that even the question one. Win calculation is very easy, and you have the answers in your book. So பார்த்து அந்த calculation செய்ய முடியாத அளவுக்கு you don't have the time. 3 hours அந்த calculation கூடி முடிக்கல. So even others also, one person got 90. She has completed 3 questions with 3 in 3 hours. ஸோ கொஷின் பேப்பரில் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லை. கொஷின்ஸ் டியூரேஷன் காணாது அந்த விஷயங்கள் கூட சொல்கிறதுக்கு இல்லை. பிகாஸ் என்னது ஒரு ஆள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டு இருக்கிறது. ஒரு ஆள் மீன்ஸ் ஒரு ஆள் இல்லை, 2 3 பேர். ஸோ கொஷின் பேப்பர் டியூரேஷனில் எந்த இஷ்யூவும் இல்லை, அண்ட் கொஷன்லேயும் எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. பிகாஸ் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட் ஆல்ரெடி கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மெத்தட். ஆன்லைனில் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. கிளாஸ் அப்சென்ட் வராட்டி இது அதுக்கும் எனக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. ஸோ அண்ட் மெட்டாக்கள் கூடி செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணக்கூடிய மார்க்ஸ் கெயின் பண்ணியிருக்கிறேன் கம்பேர்ட் டு C14. ஸோ வில் சி நெக்ஸ்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் இந்த மாதிரி போதுண்டு. லெட் சி. அண்ட் ஒன் மோர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் டுடே. Okay, today May 1st, right? Okay, so today May 1st. There's an agreement in between myself and Krishant. Those who haven't submitted CPM and AQCBP reports before 30th April midnight, so they have to redo the whole module again. So now you all understood, right? யார் யார் சப்மிட் பண்ணுறது, யார் யார் சப்மிட் பண்ணலன்ற விஷயம் தெரியும். ஸோ ஐ won't upload the name list. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்கள் வந்து அந்த மொடியூல் என்னது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த மொடியூல் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் என்டர் இன்டு த கன்வகேஷன், ரைட்? ஐ கான் டூ எனி திங். ஸோ இதில் 2 3 months எக்ஸ்ட்ராவே நான் வந்து அசைன்மெண்ட்டுக்கு விட்டு தந்துட்டேன். ஸோ ஐ won't discuss this matter further. Okay, thank you.